Good evening, welcome back to Resonance. Okay, in this class, we are going to see series resonance. Okay, when the series resonance occurs, what are the main things here? Why the circuits are called current voltage magnification circuits? Okay, what's the phenomena happening here? Let us see one by one. Today, here we are going to see oscillation phenomenon. Okay, what do you mean by expression for resonant frequency? Okay, damping factor will relate this. Network theory with the control systems. Okay, you have might seen damping factor zeta in controls. Okay, zeta less than 1 under damped, zeta equal to 1 critical damped, zeta greater than 1 over damped. Okay, we'll see one by one. And what is the frequency at which voltage across capacitor, voltage across inductor becoming maximum? We'll see one by one. Okay, right. Everyone, welcome back. Okay, good evening, Bhavani. Good evening, Sandhya. Okay, right. Resonance nothing but frequency domain analysis of RLC elements. Okay. Resonance in electric circuit is occurring because of the energy storing elements of opposite kinds called the inductor and the capacitor. Since at resonance frequency, LNC elements will exchange energy as a function of time freely, which results in sinusoidal oscillations present in the circuit. Okay. And we know one thing: inductor stores energy in the form of magnetic field, capacitor stores energy in the form of electric field. What is the condition for resonance? Okay, resonance will occur when source voltage in phase with the source current. Okay, or XL equal to XC. This is a condition for series. BL equal to BC is the condition for parallel. Okay, XL nothing but reactance of inductor, XC nothing but reactance of capacitor. BL nothing but susceptance of inductor, BC nothing but susceptance of capacitor. Okay, very good. And we started in the morning series resonance circuit. Okay, this is the series resonance circuit. Here RLC, all are series. Okay, suppose some current I of t is flowing here. Let the voltage across this one be VR of t, voltage across inductor be VL of t, voltage across capacitor be VC of t. Okay, I'm considering some cos excitation V of t equal to Vm sin cos omega t here. Okay, right now this circuit is in time domain. Let us convert this network into phasor domain. Okay, right, this is working at a frequency omega. Okay, this is a frequency omega. This is a Vm by root 2 is RMS value at an angle 0 degrees. Then this R will become R, L will become J omega L ohms or J XL ohms. C will become J minus J by omega C or minus J XC or 1 by J omega C ohms. The small I of t will become capital I phasor. Okay, this small VR of t will become capital VR phasor. Small VL of t will become capital VL phasor. This small VC of t will become capital VC phasor. This is a way how to represent a phasor diagram. Okay, phasor diagram. Okay, now let us see the things here. Okay, Amma, is it clear to you right now? I am continuing where I stopped in the last class. Respond me. Is it clear right now? Everyone, is it clear? Sandhya, Bhavani, Aditya, Surendra, Sweta. Okay, right. Very good. Right. Now, first of all, at resonance. Okay, at resonance. At resonance. Okay, at resonance. Nothing but omega. Okay, I am talking omega equal to omega naught. At resonance means omega equal to omega naught. Okay, right. What happens at resonance, Nana? Voltage across inductor and voltage across capacitor magnitudes are same. Voltage across inductor, voltage across capacitor magnitudes are same. Okay, or this is magnitude of I into impedance ZL. Okay, this should be equal to magnitude of I into ZC. What's the magnitude of ZL? Choose ZL nothing but J omega L. Okay, this is nothing but magnitude of ZC antenna 1 minus J by omega C minus J by omega C, 1 by J omega C. This is the thing. Okay. Or notice here. Okay, or this magnitude of I into J XL should be equal to magnitude of I into minus J XC. Okay, this itself implies now what is the magnitude of J at 1?
magnitude of minus j కూడా 1 ఏనా, magnitude of j అన్న 1, magnitude of minus j కూడా 1 అవునా. This becomes I getting cancelled here. Okay, that implies we got something like xl equal to xc, xl equal to xc వచ్చింది. Or ఇక్కడ నేను చూస్తేనా this omega l equal to 1 by omega c. Okay, this omega l equal to 1 by omega c. ఇక్కడ and since we are referring at the frequency omega equal to omega naught, okay, since we are referring at the frequency omega equal to omega naught కాబట్టి this omega nana can be replaced by omega naught. Okay, this omega can be replaced by omega naught nana ఇక్కడ this omega can be replaced by omega naught. Okay, this is omega naught, this also omega naught. That implies ఇక్కడ కూడా magnitude of j అన్న 1, magnitude of minus j కూడా 1. Okay, I getting cancelled here. Okay, this I getting cancelled. Therefore, this itself nothing but omega naught L. Okay, omega naught L equal to 1 by omega naught C. Omega naught L equal to 1 by omega naught C. Okay, this is the condition for resonance. Okay. What is the condition for resonance ante xl equal to xc or omega naught L equal to 1 by omega naught C. If I rearrange these terms, okay, if I rearrange these terms, that implies, okay, omega naught L equal to 1 by omega naught C, omega naught L equal to 1 by omega naught C, or omega naught square, okay, equal to 1 by LC, or that itself nothing but omega naught. What is the expression for omega naught? 1 by root LC. Okay, 1 by root LC. This is the condition. Now, what is the expression for resonant frequency? This is the expression for resonant frequency. Omega naught equal to 1 by root LC is the expression for resonant frequency. So many radians per second. So many radians per second. Right? Clear, everyone? Okay. Everyone resonant frequency. What is the expression for resonant frequency? If you know if they given the circuit constants, R, L, C circuit constants is the resonant frequency nothing but 1 by root LC. Okay, it depends only on L and C values. Okay, right. Now, right now what I'm doing is I'm trying to plot the impedances. Okay, impedances for this element. Okay, I'm taking the impedance of each element. Let us take the impedance of each element. I'm trying to plot it. Okay. Okay, let us take the impedance of each element and try to plot it. What is the impedance of R? Okay, impedance of R nothing but R. Okay, impedance of ZL nana J omega L. Okay, ohms. What is impedance of capacitor C? 1 by J omega C, like minus J by omega C or minus J XC ohms. Okay, now I'm trying to plot the magnitudes of these elements. Okay, magnitude ante then magnitude of ZR, magnitude of ZL. This implies what is magnitude of ZR kuda R ohms. Magnitude of ZL nothing but omega L ohms. Magnitude of ZC nothing but 1 by omega C. It magnitudes matter. I am trying to plot the magnitudes, how they are varying with respect to frequency. Okay, let us plot the magnitudes, how they are varying with respect to frequency. Choose. Okay, this is very, very important plot. I am trying to plot mod ZR, how it is varying with respect to frequency, mod ZL, how it is varying with respect to frequency, mod ZC, how it is varying with respect to frequency. I am trying to overlap here itself. Okay, if you consider ZR, okay, RA. This R does not depend on frequency. You will get a constant line. Okay, constant line. Constant line. Okay. Now ZL తీసుకుంటే magnitude of ZL omega L omega into L. It seems like a ఎలా ఉంది, it's a straight line passing through origin with a constant slope L లాగా ఉంది. Okay, అందుకే you will get something like this. Okay, something like this. Okay, 1 by omega C. If I take 1 by omega C, if I substitute omega 0 పెడితేనా infinity, value is infinity. If I substitute omega equal to infinity పెట్టాను, this value equal to 1 by infinity అంటే 0 అవుతుంది. Okay, 1 by ZC నేను plot చేసి, this is my 1 by ZC. Something like this. Okay, 1 by omega C. This is the plot. 1 by omega C plot. Okay.
And if I plot okay, omega L నేను ప్లాట్ చేస్తే this is the omega into L. Okay, slope equal to L passing through arch with the constant slope. ఓకే ఇక్కడ ఈ R అనేది ఒకటి ఉంది అవునా R. దిస్ R బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర దిస్ 1/ωc ఒమేగాలు ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. ఓకే, దిస్ పాయింట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇదేనా ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ omega L equal to 1/ωc. This frequency is called resonant frequency అంటే అది omega naught అంటే. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ ఇట్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R. ఇట్ కెన్ బి ఇలా పైన ఉండొచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, మరి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడే ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలని లేదు, ఇక్కడే ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలని లేదు. ఓకే, దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R it can be upwards or downwards. Okay, just I am showing here. This is R. Okay, value of R బట్టి that line can be above ఉండొచ్చు, below ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడైనా intersect ఇలా అన్న అవ్వచ్చు. Okay, right. Now, what is resonant frequency? The frequency at which this omega L equal to 1/ωc. That's nothing but your resonant frequency అంటే అది. Okay, right. Okay, నన్ను ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏం కనిపించింది మీకు ఇక్కడ. You observe here. Okay, నన్ను ఇక్కడ నేను ఒక డివైడింగ్ లైన్ లో తీసుకున్నాను. Dividing line. Okay, this is the frequencies where omega greater than omega naught. This is the frequency where omega less than omega naught. This is the frequency omega equal to omega naught. Okay, here this is the region omega greater than omega naught. This is the region omega less than omega naught. Okay, clear? None of following? Reply me in the chat box. Following? This is the frequency omega greater than omega naught. This omega naught aithe this is the frequency omega less than omega naught. Following nana? Okay, okay, meeku place unte nee kinde ikkada explain chestunanu. Yes sir. Okay Sandhya. Okay, nana ikkada for omega following. Very good Sandhya, very good Bhavan. Ma ikkada మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రీజియన్ లో చూస్తున్నాను ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అంటే ఈ లైన్ ఇలా గీసాను. ఈ రీజియన్ లో విచ్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ మోర్, XL మోరా XC మోరా? ఓకే ఇది XL. ఓకే, ఇది XC. ఓకే when omega greater than omega naught తీసుకుంటే which impedance is more, XL మోరా XC మోరా? omega greater than omega naught XL is more. XL is more. Okay, right. ఇక్కడ in this region I am doing this analysis in this region. Okay, ఈ region లో చూద్దాం. For omega greater than omega naught తీసుకుంటే here in this region XL is greater than XC. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే magnitude of I into, ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి నేను సెపరేట్ రాస్తాను, ఇక్కడ ఇరికించడం. ఇక్కడ దాన్ని అనాలిసిస్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. Let us talk about omega less than omega naught ఒక కేసు, omega equal to omega naught ఒక కేసు, omega greater than omega naught ఒక కేసు. ఓకే, for omega greater than omega naught తీసుకుంటే XL greater than XC. ఓకే, ఆర్ ఇప్పుడు XL greater than XC కదా, నేను అటు ఇటు let us multiply by I చేస్తున్నాను. I into నేను JXL ఓకే is greater than I into minus J X అని రాసుకోవచ్చా? ఓకే, సిన్స్ I క్యాన్సిల్ అటు ఇటు. ఓకే, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ J అన్న మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మైనస్ J అన్న రెండు ఒకటే. ఎస్ సార్, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ J అన్న మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మైనస్ J అన్న ఒకటే. ఓకే, దిస్ I తో మల్టిప్లికేషన్ బోత్ సైడ్స్ మై. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఎలా ఉందంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I into ZL is greater than మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I into ZC లాగా ఉంది. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I into ZL is greater than మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I into ZC. ఓకే, రైట్. what is product of current into impedance అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే మీకు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL is greater than మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC వచ్చింది. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL is greater than మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC. అవునా, ఒకసారి కంక్లూజన్ పోద్దాం. ఓకే, ఇలా వచ్చిందమ్మా. దిస్ ఈస్ ద ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ రీజియన్ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్. దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ రీజియన్. ఇది అనాలిసిస్.
సేమ్ వే ఒకవేళ మీరు ఈ రీజన్ తీసుకున్నారనుకున్నాను, ఈ రీజన్ ఒమేగా లెస్ దాన్ ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటే ఈ రీజన్ కి ఇక్కడ దిస్ ఎక్స్సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ఎల్ అని ఈ రీజన్ చూడండి. ఈ వైలెట్ లైన్, పర్పుల్ లైన్, దిస్ బ్లాక్ లైన్ మీరు చూస్తే ఓకే, ఈ రీజన్ ఒమేగా లెస్ దాన్ ఒమేగా నాట్ కి దిస్ 1/xc ఆర్ 1/ωc xc ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఓకే ఎక్స్ఎల్ ఒమేగా ఎల్. దట్స్ వై ఫర్ ఒమేగా లెస్ దాన్ ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటే దీనికి రివర్స్ ఏదైతే మాట్లాడామో ఓకే ఎక్స్ఎల్ లెస్ దాన్ ఎక్స్సి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేను మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ జే ఎక్స్ఎల్ ఓకే లెస్ దెన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ మైనస్ జే ఎక్స్సి అన్నాను అనుకో, ఆర్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ జెడ్ఎల్ is less than magnet of I into ZC, okay, or magnet of VL is less than magnet of VC. ఇలా రాశాను. ఓకే నా ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటే ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటే ఈ ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్సి బోత్ ఆర్ సేమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ రీజన్. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ఇఫ్ యూ డిస్కస్ హియర్ దిస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి హియర్ దిస్ ఇంపెడెన్స్ అవునా. therefore at this అయితే తీసుకుంటే దిస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి ఆర్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి రైట్. దిస్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి రైట్. దెన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము అనాలిసిస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి. మనం నిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏసీ అనాలిసిస్ మాట్లాడడం, సైనూసాయిడల్ స్టెడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. ఓకే మీకు చెప్పాను పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ చేసిన ఓకే సిరీస్ సర్క్యూట్స్ ఎలా చూసుకోవాలి, ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ ఎలా చూసుకోవాలి అని చేసాం. సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లోనా ఓకే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వోల్టేజెస్. ఓకే ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ లో ఎప్పుడు మాట్లాడినా కరెంట్స్ తో మాట్లాడాలని మార్నింగ్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేది. ఓకే ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఓకే మార్నింగ్ మనము ఒక ప్రాబ్లం చేసాం. ఓకే సంథింగ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఇస్ హియర్, ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం మార్నింగ్. ఓకే 60 ఈ ఎక్స్ఎల్ 40 ఎక్సీ 80 అన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్సి చూసేసి 80 కాబట్టి నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కెపాసిటీ అని కొంతమంది చెప్పారు అవునా. కాదు అని చెప్పాను ఎందుకు, దెన్ వీ డిటర్మైన్ ద కరెంట్స్ తీసుకుంటే కరెంట్ ఇన్ రెసిస్టర్ 4 6 3 వచ్చింది. ఓకే హియర్ కరెంట్ ఇన్ ఇండక్టర్ 6 amperes, కరెంట్ ఇన్ కెపాసిటర్ 3 amperes. కరెంట్ ఇన్ ఇండక్టర్ డామినేటింగ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అవునా. దట్స్ వై దిస్ నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ విల్ బి ఇండక్టివ్. ఇలా ప్యారలల్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ ద ససెప్టెన్స్ చూసుకోవాలి, రియాక్టెన్స్ చూసుకోకూడదు. 40 కాదు ఇది 80 కాదు, మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ బై రియాక్టెన్స్ వేస్తాం, 240/40 రాస్తాం. ఓకే ప్యారలల్ లో చూసినప్పుడు నేను ససెప్టెన్స్ చూసుకోవాలి. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఇన్ సిరీస్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద రియాక్టెన్స్ టర్మ్స్ చూసుకోవాలి. సిరీస్ లో మాట్లాడేటప్పుడు రియాక్టెన్స్ మాట్లాడుకోవాలి. క్లియర్ రైట్. అందుకే ఇక్కడ చూస్తే సిరీస్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. ఇన్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ మోర్ దెన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇట్స్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ఏ. ఓకే అంటే ఇక్కడ ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ ఓకే డామినేటింగ్. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఫర్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటేనా మాడ్యులస్ ఆఫ్ విఎల్ ఇస్ లెస్ దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ విసి అవునా, ఆర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ ఇస్ మోర్ దెన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్. ఇక్కడ కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ ఓకే అందుకే ఇక్కడ కెపాసిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది. అందుకే ఒకవేళ మిమ్మల్ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే లీడింగా లాగింగా, పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే లీడింగా లాగింగా, ఇన్ దిస్ రీజన్ ఇండక్టివ్ నేచర్ లీడింగా లాగింగా, ఇట్ విల్ బి లాగింగ్. ఇక్కడ కెపాసిటివ్ నేచర్ అని అనుకున్నా దిస్ విల్ బి లీడింగ్, దిస్ రీజన్ దిస్ విల్ బి లీడింగ్. ఓకే వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్ రైట్. ఓకే వన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి అని అనుకో, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ లో మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి అయితే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అవునా. ఒకటి ఎట్ అన్ యాంగిల్ +90 ఎట్ అన్ యాంగిల్ -90. నేను కేవీఎల్ వేస్తేనా
మైనస్ విఎస్ ప్లస్ విఆర్ ప్లస్ జే అని ఇండక్టివ్ వోల్టేజ్ మైనస్ జే అని కెపాసిటివ్ వోల్టేజ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా మీకు వి ఈక్వల్ టు విఆర్ వచ్చింది. ఓకే, వి ఈక్వల్ టు విఆర్. ఓకే, దిస్ వి ఈక్వల్ టు విఆర్ అన్న అవునా. ఇక్కడ అంటే మీకు ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ రెసిస్టివ్ నేచరే వచ్చింది. సర్క్యూట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రెసిస్టివ్ నేచర్. రెసిస్టివ్ నేచర్. ఓకే, రెసిస్టివ్ నేచర్. రెసిస్టివ్ నేచర్ ఉంటే సర్క్యూట్ కి నాన్న యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూపీఎఫ్. యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, రెసిస్టివ్ నేచర్ ఉంటే నథింగ్ బట్ సర్క్యూట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూపీఎఫ్ అంటాం. ఓకే, సో కాల్డ్ రెజొనెన్స్ అంటే అదే unity power factor, contribution of resistive load to the total impedance, nothing but unity power factor ante adena. The power factor is defined like that. Clear nana? Naku eppudaina meeru ee terms cheppallamma. Okay, ఇది వీటి బేస్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటిది, ఇది ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ కి సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్స్. నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ విల్ బి లాగింగ్. ఓకే, అయితే ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ నాట్ అన్న అంటారు. ఓకే, ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ నాట్. F greater than F naught. Okay, for omega less than omega naught ki or F less than F naught ki leading circuits అంటారు. Yet okay, omega equal to omega naught దగ్గర or F equal to F naught దగ్గర unity power factor UPF, unity power factor. Okay, unity power factor, unity power factor UPF. UPF indicates the resistive nature of the circuit, so called resonance. Okay, right. UPF indicates the resistive nature of the circuit. Okay, unity power factor. Clear? ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఎప్పుడు అడిగినా మీరు చెప్పగలగాలి. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ మీరు చెప్పగలగాలి. ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ కినా దిస్ ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ ఎక్సెల్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్సీ. ఓకే, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా విఎల్ గ్రేటర్ దెన్ విసి. విఎల్ గ్రేటర్ దెన్ విసి అంటేనా ఇండక్టివ్ నేచర్. ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ లో. ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ కి దిస్ ఈస్ కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ XC greater than XL. Okay, and indirect ga VC greater than VL. Capacitive nature dominating. Capacitive nature dominating అయితే leading power factor ఉంటుంది. At omega equal to omega naught దగ్గర unity power factor UPF. Clear? Very good. సరే అమ్మ, ఇంకొకటి ఏం చేయబోతున్నానంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ బై సోర్స్ చూద్దాం. ఇదే డయాగ్రామ్ లో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ బై ద సోర్స్. Okay, what is the total impedance seen by the source చూస్తాను. Okay, here what is the total impedance seen by the source. If you notice here, this is Z. Okay, what is the Z? Total impedance seen by the source. Right now here nana all the elements are series lo unnai. Series lo unnai. Okay, series. All the impedance are in series. Okay, right. Nana series lo unnai kabatti impedance. This is R. Okay, j omega L. Okay, that's the way I am writing. Okay, just write this impedances rastana this here. Okay, for this network, what is the impedance in rastana? Okay, this impedance in Z. Okay, Z equal to R plus j XL minus j XC. Okay, or this is R plus j into XL minus XC. Okay, this is the impedance in by source. Okay, or this Z equal to R plus j into omega L minus 1 by omega C. Okay, now let us see the magnitude of the impedance మాట్లాడుతున్నాం, modulus of Z. Okay, ఇంకో theoretical question answer చేయబోతున్నాం right now. Okay, now what is the magnitude of Z? Magnitude of A plus JB లాగుంది. This seems like A plus JB. Okay, therefore this is square root of root over R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. This is square root of Sandhya, doubt చెప్పమ్మ తల్లి. Sandhya, what is your doubt? Okay, square root of R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. Okay, right now I am trying to plot this one. చెప్పమ్మ doubt చెప్తాలి. Okay, I am trying to plot this one. Okay, not to plot now, you required minimum VL greater than VC.
VL greater than VC. Okay. VL greater than VC. Inductive nature. అవును, inductive nature. ఓకే, తర్వాత ఏంటి? ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ లీడ్ నాన్న అలా మాట్లాడకూడదాము. ఎప్పుడైనా కరెంట్ లీడ్ లాగ్స్ ద వోల్టేజ్ నాన్న ఎప్పుడైనా నేను చెప్పాను సంధ్య. రైట్ నాన్న, ఎప్పుడైనా నాన్న ఈ లీడింగ్ లాగింగ్ అనేది ఎలా చెప్పాలంటే హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ మాట్లాడాలి. హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్. కరెంట్ లాగింగ్ ద వోల్టేజ్ అయితే లాగింగ్, కరెంట్ లీడింగ్ ద వోల్టేజ్ అయితే లీడింగ్. ఓకే, కాదు తల్లి, ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ లీడ్ అయినా వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ మాట్లాడాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజే నోటీస్ హియర్. సరే ఒకసారి అందుకే ఎస్క్యూబీఐకి మళ్ళీ వెళ్తున్నాం. ఎస్క్యూబీఐలో ఓకే యామ్మీటర్ మీద మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ సిరీస్ అమ్మా మీకు నోటీస్ హియర్. ఇలా మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా చూపించాను. ఓకే, ఇలా ప్యారల్ మీద కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా అన్ని చేయించాను మీకు. చేయించిన తర్వాత యామ్మీటర్ది ఇలా ఇచ్చాను, అదే ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ ఆన్సర్డ్ విత్ మీకు ఫేజర్స్ రిప్రజెంట్ చేశాను. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ వన్ మెథడ్ ఏమో మీరు అలా కేసీలు అప్లై చేయండి, అనదర్ మెథడ్ యూ ఫేజర్స్ మాట్లాడండి. నోటీస్ హియర్ ఇది ఒక ఏదో ఆర్, ఇది ఎల్ సర్క్యూట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐఆర్ 6 amperes ఇచ్చారు, ఐఎల్ 8 amperes వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. రిజల్టెంట్ ఐ మీ గాట్ లైక్ 10 amperes ఇలా వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ కూడా నేను చూడండి అమ్మా, ఇది రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ వి, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ. ఓకే, కరెంట్ ఐ, దిస్ ఈస్ ఐ. Okay, how I with respect to V and రాశాను. Okay, this I is lagging V. Always current lag లో ఉందా లేక లీడ్ లో ఉందా విత్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా నేను పవర్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పేటప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకోవాలి. హౌ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడమ్మా, హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్. ఈ పాయింట్ చాలాసార్లు స్ట్రెస్ చేశాను మీకు, దాన్ని బట్టి లీడింగ్ లాగింగ్ అనేది చెప్పాలని చెప్పాను. హౌ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్ ద వోల్టేజ్, అందుకే లాగింగ్ అని చెప్పాను. ఓకే, అని ఇంకొక ప్రాబ్లంలో కూడా తీస్తే నోటీస్ హియర్, ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేసాం. హియర్ 3 ammeters. ఓకే, 3 ammeters కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దీంట్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ బి తీసుకున్నాను, దిస్ ఐఆర్ 8 amperes ఇచ్చారు నాన్న, ఐఎల్ 12 amperes ఇచ్చారు, ఐసీ 18 amperes ఇచ్చారు. ప్లాట్ చేశాను ఐఎల్ 12, ఐసీ 18. దెన్ రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఈ రెండింటికి ఐసీకి ఐఎల్కి తీస్తే ఐసీ మైనస్ ఐఎల్ 6 amperes ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఐఆర్ 8 amperes, ఐఏసీ మైనస్ ఐఎల్ 6 amperes. రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఐఆర్ ఐసీ మైనస్ ఐఎల్, దిస్ ఇస్ ఐ ఇలా వచ్చింది. హియర్ ఇది చూస్తేనా ఐ ఏమో బి ఏమో ఇలా ఉంది, ఐ ఏమో ఇలా ఉంది, బి ఇలాగుంది, ఐ ఏమో ఇలా ఉంది. ఓకే, how this I with respect to V చేస్తే I is leading the voltage, I leads V. ఓకే, అందుకేనా ఇక్కడ లీడింగ్ అని. here I leads V. ఓకే, అందుకే this nature of power factor is leading. ఓకే, how I leads V. అమ్మా ఇప్పుడు క్లియరా చెప్పమ్మా సంధ్య, క్లియర్? కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని మాట్లాడండి ఎప్పుడైనా పవర్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పేటప్పుడు. క్లియర్ అయితే చెప్పమ్మా, క్లియర్? ఓకే, హౌ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి మాట్లాడాలి. మా క్లియర్ అయితే ఒకసారి అమ్మా రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, హౌ ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి. ఓకే సార్, క్లియర్, రైట్. అందుకేనా ఇలా చెప్పింది, ఇండక్టర్ నేచరా, కెపాసిటర్ నేచరా, యూనిటీ పవర్, రెసిస్టర్ నేచరా. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి, ఇక్కడ టోటల్ ఇంపెడెన్స్ సీన్ బై సోర్స్ రాశాను, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ మైనస్ జేఎక్సి. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఈస్ ఇలా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఇంపెడెన్స్ రాసాను, మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, ఏ ప్లస్ జే బిలాంగ్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎల్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా సి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే,
సరే ఇప్పుడు let us try to plot this one అమ్మా how this mod z with respect to frequency plot చేస్తాం అంటే మీకు ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే నేను ప్లాట్ చేస్తాను mod z ఎలా mod z ఎలా mod z ఎలా ఉందో ప్లాట్ చేస్తాను how this I okay నానా ఓకే సార్ క్లియర్ రైట్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేద్దాం how z with respect how that magnitude of z is varying with respect to frequency ప్లాట్ చేయబోతున్నాను సరే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి when omega equal to 0 తీసుకున్నాను అనుకోమా సరిగా వినండి ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ when omega 0 తీసుకున్నాను అనుకోనా this is 0 this term is 0 1/0 అంటే this term becoming infinity ఓకే ఇది ఎలా వచ్చిందంటే నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ రాస్తాను 0 square root of r square plus 0 square minus 1/0 square ఓకే ఇలా వచ్చింది r square okay omega l okay this is 0 minus ఇది స్క్వేర్ ఇలా వచ్చింది ఇది ఎలా ఉందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r square plus 0 minus అంటే మైనస్ ఇది 0 minus infinity స్క్వేర్ వచ్చింది ఓకే r this is nothing but square root of r square plus infinity స్క్వేర్ వచ్చింది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటేనా అగైన్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అన్న దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ అందుకే when mod z okay omega equal 0 దగ్గర this value is infinite okay now let us see that value at omega equal to infinity దగ్గర చూడండి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర చూడండి okay this is square root of r square plus omega l minus 1 by omega c whole square అంటే omega infinity దగ్గర okay when omega is infinity ఇది తీసుకుంటేనా this value is infinity this 1 by infinity this is infinity minus 1 by infinity whole square or this is square root of r square plus infinity minus 0 whole square this is square root of r square plus infinity square ఇలా వచ్చింది square root of r square plus infinity square okay or this itself nothing but square root of infinity square nothing but infinite okay this value nothing but your infinity okay at omega equal to omega naught తీసుకుంటే at omega equal to omega naught తీసుకున్నాడు this value nothing but square root of r square plus okay ఈ omega equal to omega naught దగ్గర this magnitude cancel each other omega l minus 1 by omega c రెండు cancel అయిపోతున్నాయి omega l 1 by omega c cancel అయిపోయింది okay what is the term you are going to get here square root of r square plus 0 square okay or this is r at omega equal to omega naught దగ్గర this value is r ఈ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు both of you respond here right at omega equal to 0 దగ్గర mod z equal to infinity at omega equal to infinity omega naught దగ్గర mod z equal to r omega equal to infinity దగ్గర mod z equal to infinity right Sandhya okay very good Bhavani clear right okay right nanu ikkada ఇందాక ఏం చేసాం I plotted here individually what is ZR how it is varying with respect to frequency how ZL varying with respect to frequency how ZC varying with respect to frequency ఇలాగా తీసుకున్నాను right now what I'm trying to plot is the total impedance plot చేద్దాం అనుకుంటున్నాను total impedance how it is varying with respect to frequency plot చేయబోతున్నాను total impedance how it is varying with respect to frequency okay that తీసుకున్నాను notice here this is omega this is total impedance mod z how it is varying with respect to frequency అంటే r plus j into xl minus xc ని magnitude తీసుకుంటే you got like this is the thing let us try to plot the total impedance this impedance magnitude of the impedance how it is varying with respect to frequency omega 0 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది omega infinity దగ్గర ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది omega equal to omega naught దగ్గర mod r వచ్చింది ఓకే modulus of r దీన్ని ప్లాట్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద వే ఎలా వచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది ఓకే ఇట్స్ లైక్ టబ్ షేప్ లో వచ్చింది టబ్ ఓకే టబ్ షేప్ లో వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఇది మినిమం at which value it is getting minimum that resistance r that value is at resonant frequency దగ్గర omega to omega naught it becoming minimum r okay that value is r okay nana ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు దీస్ సిరీస్ రెసొనెంట్ సర్క్యూట్స్ ని ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఓకే కరెంట్ యాక్సెప్టార్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. ఓకేనా? పెరాబోలా ఓకేనా? షిఫ్టెడ్ పెరాబోలా అప్వర్డ్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం టబ్ షేప్ లో ఉంది. ఓకే ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను వినండి. నేను ఒక సోర్స్ తీసుకుంటున్నా, 2 కేసులు మాట్లాడుతున్నాను. ఒక 2 కేసెస్. ఓకే ఇక్కడ 100 వోల్ట్ సోర్స్, ఇది కూడా 100 వోల్ట్ సోర్స్. ఓకే ఇది 1 ఓం రెసిస్టర్, ఇది 100 ఓం రెసిస్టర్ తీసుకున్నాను. ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 100 volts connected across a 1 ohm resistor అయితే ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. 100 volts across a 1 ohm resistor కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. 100 volts across a 1 ohm resistor, what is the current flowing here? 100 amperes. భవాని వెరీ గుడ్. అలాగే ఇంకో కేసులో 100 volts across a 100 ohm resistor పెట్టానమ్మా, what is the current flowing? సంధ్య వెరీ గుడ్. 100 volts across 100 ohm resistor, what is the current flowing? 1 ampere. Very good. 1 ampere. Now let us compare these two cases. ఇది 100 వోల్ట్ సోర్స్, ఇది 100 వోల్ట్ సోర్స్. రెసిస్టర్ 1 ఓమ్, ఇది 100 ఓమ్స్. ఓకే అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ 1 ఓమ్, ఇక్కడ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ 100 ఓమ్స్. ఓకే ఇప్పుడు ఇంపెడెన్స్ మినిమం ఉంటే ఇక్కడ 100 ఆంపియర్స్, ఇక్కడ మాక్సిమం అంటే 1 ఆంపియర్ ఫ్లోయింగ్. అవునా? అంటే ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ మినిమం ఉన్నప్పుడు ఈ 2 కేసులు చూస్తే 1 ఓమ్ 100 ఓమ్స్ లో 1 ఓమ్ ఇస్ ద మినిమం. వెన్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ మినిమం అంటే current accepted by load will be maximum 100 amperes. ఇక్కడ 1 ampere. Yes or no? Impedance in by source minimum ఉంటే current accepted by the load will be maximum. Yes or no? Okay. And ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, total impedance in by source plot చేసాను. Total impedance in by the source plotted here. This impedance max infinity ఉంది, it becoming the minima at omega equal to omega naught and is also reaching maximum. At omega equal to omega naught దగ్గర it becoming minima. అవునా? minima అంటే at resonant frequency impedance reaching minima కాబట్టి current accepted by circuit will be maximum. Yes sir? చెప్పండి. ఓకే at resonant frequency impedance in by source is minimum కాబట్టి current accepted by circuit will be maximum. Right? Very good. అందుకే these circuits also known as current acceptor circuits కూడా అంటారు. ఓకే current acceptor circuits కూడా అంటారు. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మా, మీకోసం రాస్తున్నాను. సిన్స్ ఎప్పుడైనా నేను ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ అని రాశానంటే దాని అర్థం రెసొనెన్స్ అని. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ అంటే రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రతిసారి రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్ రెసొనెన్స్. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ ద ఇంపెడెన్స్ రీచింగ్ మినిమం, ద ఇంపెడెన్స్ రీచింగ్ మినిమం, impedance reaching minimum, reaching minimum. Okay, minimum. So at resonant frequency the impedance reaching minimum. Okay, and hence therefore the circuit accepts maximum current. The circuit accepts maximum current and compared to other operating frequencies. And compared to other operating frequencies. Other operating frequencies. Okay, other operating frequencies. Okay, other operating frequencies. Okay, hence these circuits also known as current acceptor circuits and hence these circuits. Okay, A circuits, so series resonant circuits. Okay, series resonant circuits. These circuits at resonant frequency. Okay, at resonant frequency అంటే omega equal to omega naught, also known as ఏమంటారు, యాక్సెప్టార్
acceptor circuits or current acceptor circuits కూడా అంటారు. Acceptor circuits or current acceptor circuits. Current acceptor circuits. Okay. Okay, that's all. ఇది ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అమ్మ, they will ask you. Acceptor circuits లేకపోతే current acceptor circuits కూడా అంటారు. Clear? Clear everyone? Okay, respond me now. Clear everyone? Respond me. These are hence these circuits at a series resonant. Okay, resonance దగ్గర they are also known as acceptor circuits or current acceptor circuits అంటారు. Okay. Oh, yes sir, clear. Very good. Okay. సరే ఇది మాట్లాడాం కదా. Okay, if I take this circuit diagram itself right now, if I take this circuit diagram, okay, and if I take consider this circuit diagram, okay, notice here ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుని మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకుని అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ దిస్ ఈస్ JXL, so this is minus JXC, minus JXC. Now what is the current expression for current I తీసుకుంటే కదా, what is the expression for current I? నన్ను ఇందాక అడిగింది ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, వీటిని యాక్సెప్టార్ సర్క్యూట్స్ కూడా అంటారు. ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్. సిరీస్ రెజొనెంట్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాక్సెప్టార్ సర్క్యూట్స్ లేదా కరెంట్ యాక్సెప్టార్ సర్క్యూట్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, కాసేపు ఆగి ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మీకు, వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ కూడా అంటారని చెప్పబోతుంది కాసేపు ఆగి. ఓకే, రైట్. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, let us write the expression for current I. Current I ఏంటి? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్. అవునా? ఓకే, ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ Z అనుకుంటే, what is this current I? This current I nothing but total voltage by total impedance Z, or this is the total voltage by Z. What is Z అంటే నన్ను ఇక్కడ R plus J into XL minus XC. Okay, or this is nothing but V by R plus J into omega L minus 1 by omega C. Okay, right, at omega equal to omega naught దగ్గర, okay, this is the expression of current I. Okay, at omega equal to omega naught అని ఇక్కడ కూడా నేను ప్లాట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఓకే, at omega equal to omega naught దగ్గర తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, స్పెసిఫిక్ గా at resonant frequency దగ్గర. at omega equal to omega naught అంటే resonant frequency. ఓకే, at omega equal to omega naught resonant frequency దగ్గర మాట్లాడదాం. The analysis. What is the expression for current I? Okay, here this I పైన ఏదైతే రాసానో I ఏమైంది, at omega equal to omega naught దగ్గర XL equal to XC కదా. ఓకే, or omega naught L equal to omega naught C. అవునా? Therefore this I nothing but V by R plus J into ఈ omega naught L, ఓకే, ఇది 1 by omega naught L minus 1 by omega naught C రాసాను. And at resonant frequency దగ్గర this one getting cancelled here. అవునా? Zero అయిపోయింది ఆ టర్మ్. Therefore, what is the expression for current I here? This I nothing but V by R plus J into J వచ్చింది. Or this I equal to V by R వచ్చింది. Okay, this is happening at which frequency? At resonant frequency దగ్గర. This is happening I equal to V by R అని ఎక్కడ రాయగలుగుతాం? ఎప్పుడు రాయగలుగుతాం దీన్ని? At omega equal to omega naught. At resonant frequency దగ్గర. At omega equal to omega naught. This I equal to V by R. Okay, very good. అమ్మా ఇప్పుడు what is the voltage drop across resistor తీసుకుంటే, what is VR? VR equal to I into R. అవునా? And at resonance I equal to V by R కదా. నేను let us see this one తీసుకుంటే, this is into R, or this is V. VR equal to V వచ్చింది. ఓకే, అంటే at resonance దగ్గర మనం మాట్లాడితే V equal to VR వచ్చింది. ఓకే, this is also నేను రాసింది, this one also at omega equal to omega naught ఇక్కడ రాశాను.
అమ్మ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ నెట్వర్క్లో దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఫర్ ది సర్క్యూట్ రైట్ నౌ, ఫర్ ది సర్క్యూట్ నానా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. వాట్ యు మీన్ బై వి? వి అంటే ఏంటి అసలు? ఫర్ ది సర్క్యూట్ నానా వాట్ యు మీన్ బై వి అంటే ఏంటి? ఓకే, నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద వి, సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి. ఓకే, ఫర్ ది సర్క్యూట్ నానా వాట్ ఈస్ మీన్ బై అంటే ఏంటంటే నోటీస్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద వి నానా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వి. అండ్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద విఆర్, ఈ విఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందంటే విఏ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే దట్ ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, క్లియర్? అదొక పాయింట్ ఇక్కడ రాసి చూపిస్తున్నా మీకు. ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈస్ ఓకే, ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్, okay, nothing but resonant frequency, at resonant frequency. Okay, okay, the entire source voltage getting dropped across, the entire voltage source voltage is getting dropped, okay, getting dropped across the resistor. Entire source voltage getting dropped across the resistor. Clear? Very good. Okay, very good. Okay, ఇది ఒక పాయింట్. ఓకే, అట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్డ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈ వి అంటే సోర్స్ వోల్టేజ్, నేను ఊరికి నోటేషన్ వి అని తీసుకున్నాను కదా ఫస్ట్ లో. విఎస్ తీసుకుంటే విఆర్ ఈక్వల్ టు విఎస్ అని రాస్తాను. ఓకే, రైట్ రైట్ అమ్మ. అలాగే లెట్ us see the రిలేషన్స్, అదర్ రిలేషన్స్ కూడా చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. నేను వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, ఐ ఇంటూ జెడ్ఎల్ తీసుకుంటాను. ఐ ఇంటూ జెడ్ఎల్. వాట్ ఈస్ జెడ్ఎల్ అంటే జే ఒమేగా ఎల్. ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, ఐ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ఎల్. ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ సిన్స్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఏమొచ్చింది మనకి? బి బై ఆర్ వచ్చింది. ఓకే, ఎట్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర దిస్ ఐ ఈక్వల్ టు బి బై ఆర్. ఓకే, therefore this is nothing but V by R to J omega naught L, or this is nothing but B omega naught L by R into J. Okay, V into omega naught L by R into J. Okay, this is nothing but V into omega naught L by R J. But J ni ela raskochu manam actual ga. Okay, J can be written as at an angle 90 degrees అని రాసుకోవచ్చు. ఎస్ఆర్ J term nothing but 1 at an angle 90 అని. This V into omega naught L by R I am replacing by some constant Q, where Q equal to omega naught L by R. Okay, right, very good Nana Bhavani. Okay, this is the VL, that implies Nana VL, voltage across inductor V into Q at an angle 90 degrees. V ante source voltage ani ikkada. Okay, source voltage. This voltage across inductor nothing but V into Q at an angle 90 degrees వచ్చింది. ఈ Q అంటే కాసేపాకి మాట్లాడదాం. ఓకే, Q సమ్ ఫ్యాక్టర్ Q నథింగ్ బట్ ఒమేగా L by R, వేర్ Q ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ L by R. ఓకే, అలాగే దీనేమో మనం చెప్తున్న తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సిమిలర్లీ లెట్ us see VC. VC, what is VC? Okay, this is VC equal to same I into ZC. What is ZC? How to calculate ZC? Minus J XC. Okay, let's minus J by omega C. Omega at resonant frequency మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి omega has to be replaced by omega naught. Okay, at omega equal to omega naught మాట్లాడితే okay, this is resonant frequency అంటే since at a resonant frequency దగ్గర omega has to be replaced by omega naught. Okay, right. అలాగే I, okay, I nothing but V by R. Okay, therefore I'm substituting here. This is V by R. Okay, minus J by
omega c, omega naught c. Okay. అమ్మ ఇక్కడ నేను సెపరేట్ చేశాను అనుకోమా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ v into 1 by omega naught cr into minus j. Okay. 1 by omega naught cr into minus j. Okay, this is nothing but nana ikkada I am say this minus j can be written as nana at an angle minus 90 to replace it. Very good, amma Sandhya. At an angle minus 90. This one v, I am replacing this by some constant q to replace chestanu. Okay, where q nothing but 1 by omega naught cr. This also quality factor, expression for quality factor. Kasepa chuddam. Quality factor. This is v into q at an angle minus 90 degrees. Okay, this is vc. That implies BC equal to V into Q at an angle minus 90 degrees. V into Q at an angle minus 90 degrees. This is the expression that holds good at resonant frequency. Okay, at omega equal to omega naught. Okay, this also expression holds good at omega equal to omega naught. ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి, ఏమొచ్చింది మనకి since. Okay, V L equal to V into Q at an angle plus 90 degrees. అలాగే VC equal to V into Q at an angle minus 90 degrees. అవునా? అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, ఇది V అంటే సోర్స్ వోల్టేజ్, V మల్టిప్లైడ్ బై Q క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ కూడా సోర్స్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. అవునా? అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై Q టైమ్స్ సోర్స్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై Q టైమ్స్ వచ్చింది. అందుకే దీస్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ కూడా అంటారు. సోర్స్ వోల్టేజ్ మల్టిప్లైడ్ బై Q, source voltage multiplied by Q. Okay, that's why these circuits also known as voltage magnification circuits కూడా అంటారు. ఓకే, అదే పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నానమ్మా. since at resonant frequency అంటే at omega equal to omega దగ్గర the voltages across, okay, the voltages across L and C elements are magnified by Q times. Are magnified by Q times. Okay, Q times. Okay, అసలు magnification factor దేనికి వచ్చింది? Internal energy stored in the L and C elements వల్ల వచ్చింది. This magnification is to the energies, okay, present in L and C elements. L and C elements. Okay, right, this magnification, okay, Q times. Okay, అందుకేనా, so these circuits, video is buffering. మళ్ళీ నా సైడ్ బాగానే ఉందమ్మా, మీ సైడ్ దగ్గరేనా ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే మీ సైడ్ దగ్గర. సో దీస్ సర్క్యూట్స్ at resonant frequency at omega equal to omega naught, also known as voltage magnification circuits కూడా అంటారు. voltage magnification circuit. Magnification circuit. Resonant frequency also known as voltage magnification circuits. Okay, also known as voltage magnification circuits కూడా అంటారు. Amma, is it clear right now? Is it clear? Okay, these circuits at resonant frequency also known as voltage magnification circuit.
Okay, clear. From my side net is okay, Nana. Okay, no problem from my side. Okay, sorry for the disturbance. Okay, right. Clear. రైట్ నాన్న ఈజీ నా స్టిల్ బఫరింగ్ వస్తుందా ఇంకా మీరు అన్నారుగా బఫరింగ్ అని నా సైడ్ నుంచి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాన్న చెక్ ఇట్ అవుట్ భవాని రెస్పాండ్ మేము క్లియర్గానే ఉందా ఇప్పుడు భవాని సంధ్య నవ్వు ఓకే రెస్పాండ్ మీ నవ్వు ఓకే నవ్వు ఓకేనా చెప్పండి ఒకసారి నో సార్ మళ్ళీ మేబీ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు మీ ఎండ్ దగ్గర నా దగ్గర బాగానే ఉందమ్మా ఓకే నాకు మొబైల్లో కూడా నేను చూస్తున్నాను ఓకే ఇట్స్ బఫరింగ్ లేదు అసలు ఆల్ క్లియర్గానే వస్తుంది మీ సైడ్ దగ్గర ఏదో నెట్ అక్కడ మేబీ ఈ టైంలో ఏదో ఇష్యూ అయ్యుండొచ్చు ఓకే ఓకే తల్లి భవాని ఓకే రైట్ నానా ఇక్కడ చూడమ్మా ఇట్ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎల్ అండ్ సి ఎలిమెంట్స్ ఓకే బిఎల్ ఇస్ వి ఇంటూ క్యూ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ప్లస్ 90 బీసీ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ క్యూ ఎట్ అన్ యాంగిల్ మైనస్ 90 okay magnified by q times kada source voltage magnified by q times that's why these elements at resonant frequency దగ్గర these circuits resonant circuits also known as voltage magnification circuits కూడా అంటారు voltage magnification circuits కూడా అంటారు అందుకే ఓకే రైట్ నేను ఇవాళ ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ చెప్పాను ఒకటి ది సర్క్యూట్స్ ఆల్సో నోన్ as యాక్సెప్టార్ సర్క్యూట్స్ ఎందుకు ఇంపెడెన్స్ రీచింగ్ మినిమా ఉంటే కరెంట్ రీచెస్ మాక్సిమా కాబట్టి యాక్సెప్టార్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ మోర్ కరెంట్ వన్ థింగ్ నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై క్యూ టైమ్స్ ఓకే అందుకే దిస్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో నోన్ as వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ కూడా అంటారు ఓకే రైట్ అలాగే లెట్ us see the వోల్ట్ ఇంపెడెన్స్ ఫేజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే అనా మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు విఆర్ ఈక్వల్ టు వి అని ఒకటి వచ్చింది విఎల్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ క్యూ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ప్లస్ 90 వచ్చింది విసి తీసుకుంటే వి ఇంటూ ఎట్ యాంగిల్ మైనస్ 90 వచ్చింది ఓకే రైట్ therefore ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చూస్తే నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ కరెంట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ కరెంట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాను ఐ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాను then if I plot okay represent VR this is VR okay VR ఇలా వచ్చింది in phase with the I VR then represent VL nana V into Q at an angle plus 90 okay V into Q at an angle plus 90 this is the value nana V into Q this is a VL at an angle 90 degrees okay 90 degrees అలాగే అమ్మ VC తీసుకుంటేనే at an angle minus 90 వచ్చింది V into Q magnitude okay VC at an angle minus 90 degrees okay right now ఏమైనాయి ఈ magnitude ఆ magnitude వాటిని vertically upwards another one is vertically downwards both are cancel each other then what is the resultant voltage V resultant voltage this is the resultant voltage V okay this is the resultant voltage V clear okay nanu ikkada observe cheste resultant voltage okay, V resultant voltage V equal to VR resultant voltage V equal to VR that's all finished okay now what is the angle between voltage and current here ఈ resultant voltage V ఇలా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కరెంట్ I ఉంది కదా right now ఇప్పుడు what is the angle between V కి I కి okay ఇది I okay ఇది V అది I ఇది V నన్న V what is the angle between these two నన్న V కి I కి angle in phase వచ్చింది అవునా ఇంపెడెన్స్ యాంగిల్ మీరు సిరీస్ లో మాట్లాడితే ఇంపెడెన్స్ యాంగిల్ అంటాం దిస్ ఇంపెడెన్స్ యాంగిల్ చెప్తారా ఎంతనా 0 degrees very good impedance angle phi is nothing but 0 degrees ఎందుకు angle between voltage and current nana 0 degrees వచ్చింది okay right then power factor how power factor is defined power factor nana very good amma in phase okay they are in phase lo in phase okay now power factor define power factor how power factor is defined
cos of the impedance angle. Okay, cos phi. Power factor is nothing but cos phi. What is cos phi here? Cos 0 degrees. Huh? This is cos 0. What is cos 0? Nana? 1. Okay, దీన్ని యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. Okay, UPF. యూపీఎఫ్ ఇండికేట్స్ ఇక్కడే యాక్చువల్గా మార్నింగ్ మీరు చూసారు, నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఏసీ అనాలిసిస్లో సైడ్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్లో ఓకే హౌ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ సిరీస్ సర్క్యూట్స్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెసిస్టివ్ లోడ్ టు ద టోటల్ లోడ్ అని చెప్పాను, లేదా ఆర్ బై జెడ్ లేదా ఆర్ బై మోడ్ జెడ్. ఓకే అమ్మ ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై జెడ్ విచ్ వి గాట్ యాజ్ 1 వచ్చింది. ఓకే we obtained it as a 1. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంపెడెన్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వచ్చింది. ఆర్ దిస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు నానా యాక్చువల్గా అయితే ఆర్ ప్లస్ జే ఇంటూ సమ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ హియర్? 0. అవునా? ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్. అవునా? ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయిపోయింది. ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ ఓకే ఎట్ omega equal to omega naught దగ్గర ఓకే ఎట్ omega equal to omega naught దగ్గర imaginary of z okay, imaginary of z equal to 0. At omega equal to omega naught దగ్గర imaginary part of z equal to 0. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో we are going to use this point. Okay? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z ఈస్ బికమింగ్ 0. ఓకే అంటే మీరు టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ తీస్తే ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ బికమింగ్ 0. ఓకే క్లియర్? అందుకే ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్తా ఉంది. యూపీఎఫ్ ఇండికేట్స్ అంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆర్ బై జెడ్ ఈక్వల్ టు 1, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ద ఇండికేట్స్ రెసిస్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. రెసిస్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అనేది అందుకే రెసిస్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. రెసిస్టివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. UPF indicates resistive nature of the circuit. Nature of the circuit. So-called resonance. So-called resonance. Okay. Chala chala important point. Clear everyone? Next, let us discuss about the frequency response. Okay. Frequency response. Let's discuss about frequency response. Sir, imaginary of z na sir avunamma imaginary of z. Okay, clear. Okay, very good nana, excellent. మా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. ఓకే ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఏదైతే సర్క్యూట్ తీసుకున్నానో అదే సర్క్యూట్తో మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. Notice here. Let us talk about the frequency response. Notice here everyone. Very good. Okay, this is V, source V. This is Z అనుకుంటున్నాను. Okay. A frequency response I'm talking about all the frequencies ఇక్కడ మాట్లాడుతాను. Okay. This is current I అనుకుంటే this is I flowing here. This is the I flowing here. Okay, what is the expression for current I since I? Okay, ఇదంతా మనం చేసాం ఇంతకు ముందు కూడా current I expression రాసాం. What is I? I equal total voltage by total impedance. Or this voltage by what is the impedance here? R plus J XL minus J XC. Okay, J common తీస్తేనే XL minus XC వచ్చింది. Okay, right. ఇక్కడ magnitude of I నేను ప్లాట్ చేస్తున్నాను. Magnitude of I. Magnitude of V by R plus J into XL minus XC. ఇలా ప్లాట్ చేశాను. Okay, this magnitude of I nothing but V by
okay, square root of, okay, this is square root of r square plus xl minus xc whole square ఇలా వచ్చింది. అమ్మ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని కూడా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఐని ప్లాట్ చేద్దాం. ఓకే, magnitude of I ని ప్లాట్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మ in order to plot this one, okay, we required some 3 points మళ్ళీ again ఇందాకలాగే omega equal to 0, okay, 1 second, where ఇక్కడ magnitude of I తీసుకుంటే this is nothing but v by square root of r square plus l minus 1 by omega c whole square. Okay, ఇక్కడ in order to plot this one, let us take different frequency. omega 0 ఒకసారి తీసుకోండి, omega equal to omega naught తీసుకోండి, omega equal to infinity తీసుకోండి. Okay, what is the magnitude of I ఎంత ఇక్కడ? Okay, this is the magnitude of I, this is the magnitude of I ఎంత calculate చేయండి. ఓకే నా మీకోసం చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైనల్ మీరు తీసుకుంటే అక్కడ ఇప్పుడు v బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 మైనస్ 1 బై 0 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది డినామినేటర్, ఆర్ v బై వన్ సెకండ్ v బై మీకు ఎలా వచ్చిందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ వచ్చింది హోల్ స్క్వేర్, ఆర్ v బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్, ఇన్ఫినిటీ సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంతనా, సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే నథింగ్ బట్ 0, అంటే ఇక్కడ మీకు ఎలా వచ్చిందంటే 0 వచ్చింది. యూ గాట్ ఇట్ as a 0. ఓకే, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, ఒమేగా ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ v బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ v బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r square plus infinity minus 0 whole square. Okay, or this is nothing but v by square root of r square plus infinity square. Okay, now v by infinity వచ్చింది, this value nothing but 0. Okay, ఈ వాల్యూ కూడా 0 వచ్చింది. at omega equal to omega naught దగ్గర తీసుకుంటే, ఓకే, at omega equal to omega naught దగ్గర తీసుకుంటే మీకు v by square root of r square plus ఇది omega naught l minus 1 by omega naught c వచ్చింది, omega naught L minus 1 by omega naught C whole square. అండ్ నాన్న ఎట్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమైనా రెండు టర్మ్స్ వానిష్ అయిపోయినాయి, అవునా, ఆ రెండు టర్మ్స్ వానిష్ అయిపోయి 0 వస్తుంది, ఆ రెండు టర్మ్స్ వానిష్ అయ్యి 0 వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి అమ్మా, ఇక్కడ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ ఈజ్ ఒమేగా నాట్ ఎల్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 బై ఒమేగా నాట్ సి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్ తల్లి, దిస్ ఈజ్ v బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ వచ్చింది, ఆర్ v బై ఆర్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్, దిస్ టర్మ్ we got as v by r. Okay, since this value is the maximum value, I am representing by some im తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను, I కరెంట్ maximum కాబట్టి I am representing by im తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, this is the thing. at omega equal to 0 దగ్గర కరెంట్ 0, omega equal to omega naught దగ్గర magnitude of I equal to v by r అది కూడా im, omega equal to infinity దగ్గర కూడా magnitude of I equal to 0. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. let us plot this current, ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ లో కరెంట్ ఈ సేమ్ టైం డొమైన్ లో. ఓకే, ఇక్కడ హౌ దిస్ ఐ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్ చేస్తున్నాం, ఐ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఆ ఐఏ హౌ ఇట్స్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే చూస్తాము, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే అది. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఏనా ఇన్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ లో, వాట్ యు మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే ప్లాట్ బిట్వీన్ కరెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అమ్మ ఇక్కడ నాకు ఒమేగా 0 దగ్గర కరెంట్ తెలుసు, ఒమేగా టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కరెంట్ తెలుసు, ఒమేగా టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర కరెంట్ తెలుసు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్లాట్ దిస్ కరెంట్ అనేది. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్లాట్ హౌ దట్ magnitude of I వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్ చేస్తాను, magnitude of I వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే
this value at 0 దగ్గర 0, ఒమేగా టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర మాక్సిమం, ఒమేగా టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 వచ్చింది. ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఐ మాక్సిమం వచ్చింది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ v by r. ఓకే, డన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్. అట్ ఒమేగా 0 దగ్గర 0, ఒమేగా టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా 0 వచ్చింది. ఇది ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి, వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కూడా. ఓకే, ఇటు సార్ ఇన్వర్టెడ్ టబ్ షేప్ వచ్చింది. ఇది టబ్ షేప్ అనుకుంటే, ఇది టబ్ షేప్ అనుకుంటే, ఇన్వర్టెడ్ టబ్ షేప్ వచ్చింది సార్ ప్లాట్. ఇన్వర్టెడ్ టబ్ షేప్. ఓకే, సరే ఇంకొద్దిగా దీంట్లో ఇంకా అనాలిసిస్ చేస్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్. మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దీంతోనే చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోనే మాట్లాడబోతున్నాం. ఓకే, నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ లెట్ us ఒక చిన్న మాట అడుగుతున్నాను. నోటీస్ హియర్ అందరినీ. పవర్ అనేది ఏంటంటే మీరు I స్క్వేర్ R లా రాస్తారు. అవునా, లేకపోతే IM స్క్వేర్ ఇంటూ R పవర్. నేనేం అడుగుతున్నానంటే మిమ్మల్ని అందరినీ నేను పవర్ని డివైడ్ బై సమ్ ఫ్యాక్టర్ తో డివైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సారీ, కరెంట్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ బై సమ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సచ్ దట్ పవర్ విల్ బికమ్ హాఫ్. ఈ ఐఎంని దేంతో డివైడ్ చేయాలి చెప్పండి. దిస్ కరెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ బై సమ్ ఫ్యాక్టర్ సో దట్ దిస్ పవర్ బికమ్స్ హాఫ్. ఏ ఫ్యాక్టర్ తో డివైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి చెప్పండి అమ్మా. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈ పవర్ ఈక్వల్ టు IM స్క్వేర్ ఇంటూ R. I want this power to become half. Okay, what should be the IM should be divided by some factor to divide cheste, then IM by some factor whole square into R will become P by 2 అయితే చెప్తున్నాను. Please tell me what is that factor అని ఇక్కడ chat box లో రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా ఫాస్ట్. ఒక్కలైనా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. √2. ఎక్సలెంట్ అమ్మా సంధ్య, ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఓకే, నేను √2 తో డివైడ్ చేశాను అనుకోమ్మా. దిస్ ఈజ్ IM స్క్వేర్ బై √2 హోల్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ R. అవునా, ఇప్పుడు మనం పైన చూసాం IM స్క్వేర్ అంటే P కదా, దిస్ బికమ్స్ P by 2. ఓకే, ఓకే దిస్ IM ని IM by √2 చేస్తే పవర్ బికమింగ్ హాఫ్. ఓకే, ఎక్సలెంట్ అమ్మా భవాని సంధ్య. ఓకే అమ్మ, నేను కరెంట్ ని డివైడ్ బై √2 చేస్తే పవర్ బికమింగ్ హాఫ్. అవునా, ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ పాయింట్స్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ పాయింట్స్. ఇదే పాయింట్ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ లైన్. ఓకే, ఏంటంటే దిస్ I ఈక్వల్ టు IM బై √2 పాయింట్స్ అనమాట. ఇది I ఈక్వల్ టు IM బై √2. ఓకే, ఈ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ నేను ω1 అనుకుంటున్నా, ω2 అనుకుంటున్నాను. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇది ω1, ఇది ω2. ఓకే, ఈ I ఈక్వల్ టు IM అయితే పవర్ బికమింగ్ హాఫ్. ఓకే, హాఫ్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ పవర్. ఓకే, దిస్ P ఈక్వల్ టు P by 2 నథింగ్ బట్ హాఫ్ పవర్. ఓకే, రైట్ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ F తో డీల్ చేశాను ఇదే పాయింట్ F. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ F1, దిస్ ఈజ్ F0, ఇది F2. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ డీల్ విత్ F1 ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో మాట్లాడితే ఇది ఒమేగా బదులు F అనుకుంటే ఇది F. ఇది F1, ఇది F2. ఓకే, ఈ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదేమో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఒమేగా నాట్ అంటాను, ఇది హెడ్జెస్ లో మాట్లాడితే ఒమేగా F0 అంటాను. ఓకే, ఈ F1 ని F2 ని దేస్ ఆర్ కాల్డ్, ఈ చూడండి ఇక్కడ when I ఈక్వల్ టు IM బై √2 అయితే పవర్ బికమింగ్ హాఫ్. అవునా, అందుకే ఈ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. ఈ కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. ఓకే, F1 is called lower half power frequency, half power frequency. Okay, F2 is called upper half power frequency, upper half power frequency.
lower half frequency, upper half power frequency. Okay, right. Clear? Nana terminologies అర్థమైనయా? Terminologies అర్థమైనయా? 817. Respond in the chat box. Clear, sir. Okay. అలాగే ఇక్కడ అలాగే నోటీస్ హియర్. అలాగే నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ F1, F2 డిఫరెన్స్ ని బ్యాండ్ విడ్త్ అంటారు. బ్యాండ్ విడ్త్. Okay, difference between the frequencies F1 and F2 is called band width. Band width. Okay. F2 minus F1 is called band width. Band width. Okay. Right. సరే అమ్మ ఇప్పుడు ఒక ఈ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ F1 F2 కి తేబోతున్నాను. అసలు F1 కి F2 కి F0 కి రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే, అలా వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది చూడబోతున్నాం. నెక్స్ట్ సరే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే నోటీస్ హియర్. దిస్ కరెంట్ I, దిస్ ఇంపెడెన్స్ Z అంటేనా దిస్ I ఈక్వల్ టు V బై Z. ఎస్ సార్, దిస్ I ఈక్వల్ టు V బై Z ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్. One second. Okay, let us ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే let us derive some relation between F1 కి F2 కి F0 కి నేను డిరైవ్ చేస్తాను. ఓకే, notice here, this is the diagram what we know. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్, ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ Z. ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్, దిస్ ఇస్ Z. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ I తీసుకుంటేనా దిస్ ఈస్ V బై Z ఎట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మాట్లాడితే ఈ I కి V కి Z కి దిస్ ఈస్ ద I ఈక్వల్ టు V బై Z ఎట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, అలాగేనా ఇక్కడ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకుంటేనా ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర F ఈక్వల్ టు F0 లేదా ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ తీసుకుంటే దిస్ I నథింగ్ బట్ IM. ఓకే, V బై R. ఓకే, ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకుంటే ఓకే దిస్ I ఈక్వల్ టు IM. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ IM నానా? V బై R ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర. ఓకే అమ్మా, ఇంకొకటి నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒమేగా 1 దిస్ ఈస్ ఒమేగా 2 దగ్గర వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ I కి IM కి? I ఈక్వల్ టు IM బై √2 ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 లేదా ఒమేగా 2 దగ్గర. ఓకే, అంటే హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర వాట్స్ ద I ఈక్వల్ టు IM బై √2. ఓకే, మాక్సిమం వాల్యూ బై √2. ఓకే, యాక్చువల్ ఎట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర I ఏంటి అసలు V బై Z. వాట్ ఇస్ IM అంటేనా V బై R. ఓకే, ఆ రెండు రిలేషన్స్ తీసుకోండి. This IM equal to V by R. This I equal to IM by √2. This is nothing but V by Z equal to V by R divided by √2. Okay. This is nothing but మీకు ఏమొచ్చిందంటే V by Z equal to V by √2 into R. Or this Z equal to √2 into R. Okay. This is at which frequency? This is at which frequency? Z equal to √2 into R అనేది at omega equal to omega 0 దగ్గర మనకు వచ్చింది. This is at omega equal to omega 1 or omega equal to omega 2 దగ్గర this is the relation between that Z and R. ఇలా వచ్చింది. At omega equal to omega 1 or omega equal to omega 2 దగ్గర I equal to IM by √2. ఓకే, దాన్ని మోడిఫై చేసుకుంటే వెళ్తేనే Z equal to √2 into R వచ్చింది. ఓకే,
రైట్. ఇన్ జనరల్ మీరు తీసుకుంటే ఇన్ జనరల్ ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్ వాట్స్ ఇంపెడెన్స్ దిస్ z ఈక్వల్ టు r ప్లస్ j ఇంటూ xl మైనస్ j ఇంటూ xc. ఓకే, దిస్ ఈస్ r ప్లస్ j ఇంటూ xl మైనస్ xc. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇన్ జనరల్ గా మీరు తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ z since z equal to can be written as r plus j into xl minus xc. ఇప్పుడు when inductive nature dominating అయితే, ఓకే, when xl greater than x ఉంటే when inductive nature dominating ఇలా. అలాగే సేమ్ థింగ్ dominating. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అమ్మా, I can write this expression as r minus j xc minus xl అని రాసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ అయితే ఇలా రాస్తాం, కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్. ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ అయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ xl minus xc r అని రాస్తాం. కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ అయితే xc minus xl, ఇండక్టివ్ నేచర్ అయితే xl minus xc రాస్తాను. ఓకే, అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక ఊరికే డయాగ్రామ్ మీకు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఇచ్చారు, ఒక ఇండక్టర్ ఇచ్చారు, ఒక కెపాసిటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒక రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ ఇచ్చారు. ఇది నన్ను ఊరికే 5 ohms అనుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ J8 ohms అనుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ మై J సమ్ 4 ohms అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ 5 ohms అనుకుంటున్నా, ఇది J4 ohms అనుకుంటున్నా, ఇది మైనస్ J8 ohms అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంపిడెన్స్, ఇక్కడ నేను ఇంపిడెన్స్ టోటల్ ఇంపిడెన్స్ సీన్ బై సోర్స్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. Z ఏమొచ్చింది, 5 ప్లస్ J8 మైనస్ J4 కాబట్టి J4 ohms వచ్చింది. ఓకే, 5 ప్లస్ J4. అమ్మా ఇక్కడ నేను ప్లాట్ చేశాను అనుకున్నాను, ఇది ఎలా వచ్చింది, Z 5 ప్లస్ J4 మైనస్ J8 తీసుకుంటే యూ గాట్ ఈస్ 5 మైనస్ J8 వచ్చింది. 5 మైనస్ J8, దిస్ యూ గాట్ లైక్ 5 మైనస్ J4 ప్లస్ J4 మైనస్ J8 అంటే 5 మైనస్ J4 ohms వచ్చింది. మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ అయితే మీకు ప్లస్ J అని వచ్చింది. ఈ సెకండ్ కేసు తీసుకుంటేనే కెపాసిటివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ అనుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ J వచ్చిందని చెప్తున్నాను. క్లియరా నాన్న, ఈ మాట చెప్పండి అమ్మా. రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్? ఓకే, క్లియరా అని అడుగుతున్నాను అమ్మా. రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్ భవాని? ఓకే, రైట్. ఓకే సంధ్య, క్లియర్. ఓకే, రైట్. నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ నేను ఊరికినే ఎక్సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్సీ, లెట్ ఎక్సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్సీ అంటే మేబీ ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్సీ కానీ ఎక్సీ మైనస్ ఎక్సెల్ అయినా, ఓకే, దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎక్సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్సీని ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ యాజ్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఎక్సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్సీ అంటే ఇది ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్సీ కానీ ఎక్సీ మైనస్ ఎక్సెల్. ఓకే, అప్పుడు జెడ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, పైన రాసిన జెడ్ ఆర్ ప్లస్ జెడ్ అని రిటర్న్ as ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ లేదా ఆర్ మైనస్ జేఎక్స్ కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జేఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. మా ఎక్సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్స్సీని నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఎక్సీ డిఫరెన్స్ ఎక్సెల్ అన్నా ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏనా ఓకే ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు జెడ్ని ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు, ఆర్ మైనస్ జేఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు, ఆర్ మైనస్ జేఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, therefore నాన్న ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, దిస్ ఈస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, ఇన్ జనరల్ మాట్లాడాను. ఓకే, ఇండక్టివ్ నేచర్, కెపాసిటివ్ నేచర్ ఇలా చెప్పాను. ఇది ఓకే, సరే నన్ను ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దిస్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జెడ్ అని రాశాను అనుకో. వాట్ ఈస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జెడ్ హియర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జెడ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర జెడ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ ఆర్ వచ్చింది. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర జెడ్ ఈక్వల్ టు √2 ఆర్ వచ్చింది. ఓకే, అంటే మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 తీసుకుంటే ఓకే, జెడ్ అనేది √2 ఇంటూ ఆర్. ఇక్కడ కూడా జెడ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ ఆర్ వచ్చింది.
అమ్మా SR no? Okay. Z equal to root 2 into R. This also Z equal to root 2 into R వచ్చింది. ఓకే సరే నా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడే మనం ఆన్సర్ చేద్దాం ఏంటంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్కి వెళ్ళాం అనుకో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏం డయాగ్రామ్ ఫస్ట్లో ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ చూపించి దిస్ ఈజ్ ఆర్ ప్లాట్ చేశాను దిస్ ఈజ్ ఒమేగా ఎల్ అని ప్లాట్ చేశాను దిస్ ఈజ్ 1/ωc ఇలా ప్లాట్ చేశాను ఓకే ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ బోత్ నథింగ్ బట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దిస్ ఈజ్ అన్నాను ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అన్నాను దిస్ ఈజ్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అన్నాను ఓకే దిస్ ఈజ్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అన్నాను ఓకే ఇక్కడ ఇండక్టివ్ నేచర్ అన్నాను నేచర్ చెప్పాను ఫస్ట్ లో కెపాసిటివ్ నేచర్ ఓకే ఇక్కడ లాగింగ్ ఉంటుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ ఉంటుంది అవునా లీడ్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబోతున్నాం లాగింగ్ లీడింగ్ ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇది ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 ఓకే దీస్ ఆర్ ద హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఓకే ఇది అమ్మ ఈ ఒమేగా 1 అనేది లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ ఒమేగా 1 దిస్ ఒమేగా 1 అనేది లెస్ గ్రేటరా ఒమేగా నాట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఒమేగా 1 అనేది లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అంటే ఒమేగా 1 లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ ఫాస్ట్ చెప్పాలి చూసి చెప్పండి ఒమేగా 1 అనేది లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అలాగే ఒమేగా 2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అవునా వెరీ గుడ్ అవునా అందుకే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ ఈ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ అనేది నానా దిస్ విల్ బి ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ రీజన్ లో ఉంది దిస్ విల్ బి ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ రీజన్ లో ఉంది అవునా వెరీ గుడ్ రైట్ అంటే నాన్న ఇక్కడ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర కెపాసిటివ్ నేచురల్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది నేచురల్ సర్క్యూట్ విల్ బి కెపాసిటివ్ ఇక్కడ నాన్న ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర నేచురల్ సర్క్యూట్ విల్ బి ఇండక్టివ్ ఓకే వెరీ గుడ్ కెపాసిటివ్ నేచర్ ఇస్ ఇండక్టివ్ నేచర్ ఇండక్టివ్ నేచర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తాం మనం లెట్ us answer one question here let us answer one question here notice here అమ్మ ఇప్పుడు define power factor నాన్న what is power factor how power factor is defined okay contribution of resistor load to the total impedance R by Z ఇక్కడ కూడా what is the power factor is defined R by Z ఇప్పుడు what is R by Z here what is the value of R by Z ఎంత 1 by root 2 వచ్చింది ఓకే నేను ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం Z బదులు root 2 R సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే R క్యాన్సిల్ 1 by root 2 వచ్చింది ఓకే అని ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ హియర్ 1 by root 2 వచ్చింది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు చెప్పినా యూ షుడ్ టెల్ లీడింగ్ లాగింగ్ కూడా చెప్పాలి ఓకే లీడింగ్ లాగింగ్ కూడా చెప్పాలి ఓకే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగితే దిస్ ఈస్ లీడ్ ఇది చెప్తా ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర అడిగితేనా దిస్ ఈస్ లాగ్ ఓకే this is the power factor at omega equal to omega 1 దగ్గర this is the power factor at omega equal to omega 2 దగ్గర అవునా this is the power factor at omega equal to omega 2 దగ్గర ఎందుకు omega 2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ omega నాట్ అనే రీజన్ లో పడుతుంది కాబట్టి omega 2 అనేది omega greater than omega not 2 region okay inductive nature lagging power factor omega equal to omega 1 అనేది less than omega not 2 కాబట్టి capacitive nature leading power factor అలా డిఫైన్ చేసాం క్లియర్ నన్ను ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా క్లియర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఇది కూడా చాలా చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ క్లియర్ అని అడిగాను 33 సంధ్య రెస్పాండ్ భవాని క్లియర్ ఓకే వెరీ గుడ్
రైట్ రెస్పాన్స్. ఓకే సరే సార్ డబ్ల్యూ అని పెట్టావేంటమ్మా సంధ్య అన్నారు కదా W=W1 W=W2 ఓకే W గ్రేటర్ దెన్ ఏంటమ్మా W=W0 W<W0 ఎలా సార్ అని ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా తీసుకున్నాం ఈ రెస్పాన్స్ ఈ ఒమేగా నాట్ ఇది ఒమేగా 2 ఇక్కడ ఒమేగా 1 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒమేగా 1 అనేది లెస్ దెన్ ఒమేగా 0 ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్తున్నాం ఈ ఒమేగా 2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా 0 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ అవునా ఇది 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వెళ్తుంది ఈ ఒమేగా 1 అనేది లెస్ దెన్ ఒమేగా 0 ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఒమేగా 2 అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా 0 ఫ్రీక్వెన్సీ అవునా అలా చెప్పింది ఈ ఒమేగా 1 ఫాలింగ్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా 0 ఒమేగా 2 ఫాలింగ్ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా 0 రీజియన్ క్లియరా సంధ్య క్లియరా చెప్పండి సంధ్య రైట్ నౌ క్లియర్ ఒమేగా 1 లెస్ దెన్ ఒమేగా 0 కాబట్టి అందుకే ఈ రీజన్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా 0 అని ఓకే రైట్ ఇది ఒక స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అమ్మా వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ఒమేగా=ఒమేగా 1 దగ్గర ఒమేగా=ఒమేగా 2 దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతారు ఓకే ఆన్సర్ 1/√2 లేదా 0.707 వాల్యూ ఈస్ 0.707 ఆ లీడా లాగా చూసి మీరు పెట్టండి ఆన్సర్ చేయండి సరే అలాగే లెట్ us try to answer another question ఓకే ఇక్కడ లెట్ us try to get the relation between f1 f2 కి f0 కి అలాగే బ్యాండ్ విడ్త్ కి రిలేషన్ తెచ్చుకుందాం యాక్చువల్గా magnitude of z = r² + x² కదా ఓకే magnitude of z అనేది ఓకే సిన్స్ z = r² + x² ఇక్కడ ఎట్ ఒమేగా =ఒమేగా 1 దగ్గర తీసుకున్నా ఎట్ ఒమేగా =ఒమేగా 1 దగ్గర ఆర్ ఒమేగా =ఒమేగా 2 దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకున్నాను వాట్ ఇస్ z వి గాట్ వాట్ ఇస్ రిలేషన్ z కి r కి ఏమొచ్చింది మనకి z √2r ఒమేగా ఒమేగా 1 దగ్గరైనా ఒమేగా ఒమేగా 2 దగ్గరైనా z √2 ఇంటూ r వచ్చింది z √2 ఇంటూ r సరే ఈ రెండు చూడండి అమ్మా ఈ రిలేషన్ z √r² + x² ని when you can write z √2r అని ఎప్పుడు రాయొచ్చు వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ r కి x కి z √r² + x² ని when you can write it as z √2 into r what is the relation between r కి x కి ఎలా ఉంటే you can write this expression as √r √2 into r చెప్తారా z √r² + x² అనా when you can write that z √2 into r what is the relation between r కి x కి ఒక లైన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇది ఎప్పుడు రాయొచ్చు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని when you can write it as z √2 into r అని ఎప్పుడు రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నాను అప్పుడు r x ఎలా ఉండాలి అని అడుగుతున్నాను ఏమ్మా ఒక లైన్ z =r² + x² కదా when I can write z √2 into r అని ఎప్పుడు రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నాను ఓకే సరే సిన్స్ z √2 √r² + x² ఒకవేళ x r అయింది అనుకో అమ్మా కాదమ్మా x r అయితే √r² + r² ఎంత ఓకే √2r². ఓకే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √2 ఇంటూ r ఓకే అంటే z నేను √2 ఇంటూ r అనేది ఎప్పుడు రాయొచ్చు when x r అయితే I can write it as when x r అయింది అనుకోమ్మా then I can write it as a √, ఓకే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే అన్నమాట z √2r ఎప్పుడు అవుతుంది implies x r okay implies x r okay x r
ఇది క్లియరా సంధ్య? ఓకే సార్. భవాని ఓకే. నేను అడిగిన చిన్న క్వశ్చన్ అసలు ఏం అడగల దాంట్లో ఏమి లాజిక్ ఏం లేదు. z ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని వెన్ ఐ కెన్ రైట్ z ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ ఆర్ అని అడిగాను. అంటే వెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకో ఎక్స్ స్క్వేర్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ రూట్ 2 ఇంటూ ఆర్ అవునా? ఓకే అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఓకే దిస్ వన్ అన్న మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 నేను తీసుకున్నా అంటే దిస్ ఈస్ ఫాలింగ్ అండర్ ద రీజన్ ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్. దిస్ ఈస్ ఫాలింగ్ అండర్ ద రీజన్ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అవునా? హియర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ కింద ఇండక్టివ్ నేచర్ ఇక్కడ ఇండక్టివ్ నేచర్. ఓకే ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్ నాన్న కెపాసిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. ఓకే ఇక్కడ z ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఆర్ఏ. ఇక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ z అండ్ ఆర్ అంటే when you can write z equal to r, okay, what is the relation between x కి r కంటే ఇక్కడ కూడా x equal to r, ఇక్కడ కూడా x equal to r. What do you mean by x అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను xl డిఫరెన్స్ xc నే x అనుకున్నాం. ఓకే ఈ xl డిఫరెన్స్ xc నథింగ్ బట్ ఓకే సిన్స్ హియర్ కెపాసిటీ నేచర్ డామినేటింగ్ నానా. ఓకే ఈ రీజన్ కి కెపాసిటీ నేచర్ డామినేటింగ్ కాబట్టి దీని xc డిఫరెన్స్ xl ఈక్వల్ టు r అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ డామినేటింగ్ కాబట్టి XL డిఫరెన్స్ XC ఇక్కడ నథింగ్ బట్ 1 by omega c. ఓకే దట్స్ నథింగ్ బట్ 1 by omega c మైనస్ omega l ఈక్వల్ టు r. ఇది omega l మైనస్ omega c ఈక్వల్ టు r. మా ఫ్రీక్వెన్సీస్ కదా ఇక్కడ నేను రాసింది ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర, ఇది ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర. అందుకే ఈ రిలేషన్ అయినా ఒమేగా 2 ఇది ఒమేగా 2 సారీ ఒమేగా 1 ఒమేగా 1 అని పెట్టు. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఒమేగా 1 దిస్ ఆల్సో ఒమేగా 1 పెడుతున్నాను. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అట్ ఒమేగా 2 ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఇది ఒమేగా 2 ఇది కూడా ఒమేగా 2 అని పెడుతున్నాను. ఓకే ఇక్కడ నాకు 2 రిలేషన్స్ వచ్చినాయమ్మా. లెట్ దిస్ బి రిలేషన్ 1, లెట్ దిస్ బి రిలేషన్ 2. లెట్ us try to rearrange these relations అమ్మా. ఓకే రైట్ నాకు ఫస్ట్ రిలేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే 1 by omega 1c minus omega 1l equal to r వచ్చింది. What is second relation here? Omega 2l minus 1 by omega 2c, okay, equal to r వచ్చింది second relation. Okay, let us equate 1 and 2. అమ్మా ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. let us rearrange these two equations. Okay, let us rearrange these two equations. అమ్మా 1 equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 1 equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే చేస్తే r ఈక్వల్ చేస్తే 1 by omega 1c minus omega 1l should be equal to omega 2l minus omega 2c వచ్చింది. ఓకే l టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు పెడుతున్నా, c టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు రాశాను అనుకో 1 by omega 1c plus 1 by omega 2c should be equal to omega 1l plus omega 2l. Okay, or this is c నేను 1 by c ఇక్కడ కామన్ చేస్తే I got something like this 1 by omega 1 plus 1 by omega 2 equal to omega 1 plus omega 2 into L అని వచ్చింది. ఓకే రైట్ అమ్మా ఇక్కడ నేను LCM తీసుకుంటే I got something like omega 1 plus omega 2 by omega 1 into omega 2 equal to omega 1 plus omega 2 C L వచ్చింది. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటే ఈ టర్మ్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. omega 1 plus omega 2 omega 1 plus omega 2. That implies okay నాకు ఏం టర్మ్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ c ని అటు తీసుకెళ్ళిపోయానమ్మా. c ని అటు తీసుకెళ్ళిపోయాను 1 omega 1 omega 2 కూడా ఇటు తీసుకెళ్ళిపోతే I got some terms like omega 1 into omega 2 L into c equal to 1, or this itself implies omega 1 omega 2 equal to 1 LC అని వచ్చింది. Clear? Up to now clear? Tell me. Up to now clear? Respond me in the chat box. Omega 1 into omega 2 equal to 1 by LC. Clear? Up to now? Tell me fast. Respond me. Respond me fast. Clear? Okay. Right.
నాన్న ఇక్కడే మీరు చూడండి నాన్న, దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ω1 into ω2 ఈక్వల్ టు 1/LC కదా. ఓకే అమ్మ, యాక్చువల్గా 1/LC అనే చూసాం నేను ఇందాక. ω0 ఈక్వల్ టు 1/√LC వచ్చింది ఫస్ట్ మనకి, అవునా. ఓకే, ఆర్ దిస్ ω0² ఈక్వల్ టు 1/LC అని రాసుకోవచ్చు, అవునా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ టర్మ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఓకే ω1 to ω2 ఈక్వల్ టు ω0² లా వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ వాట్ వి గాట్ హియర్. ఓకే, ఆర్ okay, this f1 into f2 into f2 equal to f0 square. అంటే ఒమేగా ఈక్వల్ 2πf కదా, ఒమేగా ఈక్వల్ 2πf కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ వి గాట్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ వి గాట్ హియర్. f1 into f2 ఈక్వల్ టు f0 స్క్వేర్. అంటేనా మీరు చదివే ఉంటారు కదా, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని. రైట్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ విచ్ ప్రోగ్రెషన్ అమ్మా, రాయండి అమ్మా. అంటే నేను ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే అర్థమెటిక్ మీనా, జామెట్రిక్ మీనా, హార్మోనిక్ మీనా అంటాం కదా. విచ్ వన్ హియర్? ఏ ఇంటూ బి, లేకపోతే ఏ బీసీ ఉన్నాయి. ఏ ఇంటూ సి ఈక్వల్ బి స్క్వేర్ రాసామంటే దేర్ ఇన్ విచ్ మీన్? దట్ ఇంప్లైస్ f1, f2, వెరీ గుడ్, f0 ఆర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఈ f1, f2, f0 ఆర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. f1, f0, f2 ఆర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. ఇది ఒక క్వశ్చన్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, there is geometric progression GB. Okay? Geometric progression. Okay, and geometric mean ఎంత అంటే okay f0 equal to or f0 equal square root of f1 into f. Okay? This f0 equal to geometric mean. Very good, GM. దీన్ని GM అంటాం, geometric mean అంటాం. This f0 expression, this is called GM. Okay? Very good, Nana. ఇదే రిలేషన్ బిట్వీన్ f1 కి, f2 కి, f0 కి. ఓకే, అలాగేనా వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ బ్యాండ్ విడ్త్? ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us యాడ్ 1 and 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ అమ్మా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇప్పుడు ఈక్వేట్ చేస్తే యూ గాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, f1 కి, f2 కి, f0 రిలేషన్ వచ్చింది. లెట్ us యాడ్ దీస్ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, లెట్ us యాడ్ దీస్ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సిన్స్ this is equation 1, equation 2 కాబట్టి let us add equation 1 and equation 2. 1 plus 2 plus okay, 1 by omega 1c minus omega 1l plus omega 2l minus 1 by omega 2c, okay, equal to r plus r. Okay, that implies r plus r. Okay, and ఇక్కడ I'm separating the terms containing c terms అని ఒక పక్కన రాస్తాను. 1 by omega 1c minus 1 by omega 2c, okay, plus omega 2 into L minus omega 1 into L equal to 2R. Okay, that implies 1 by C into 1 by omega 1 minus 1 by omega 2 plus L into okay, omega 2 minus omega 1 equal to 2R. Okay, very good, Nana. Bandwidth ఇప్పుడు derive చేస్తాను. That implies this 1 by C into omega 2 minus omega 1 by omega 1 omega 2, okay, equal plus L into omega 2 minus omega 1 equal to R. Okay, now since మనకి ఏం తెలుసు, omega 1 into omega 2 equal to omega naught square అని తెలుసు, nothing but 1 by LC. నన్ను ఇప్పుడు నేను C into omega 1 omega 2 రాసాను ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఎస్ఆర్ దట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ 1 by L. అంటే నాన్న ఇక్కడ మీరు డినామినేటర్ ఇక్కడ టర్మ్ తీసుకుంటే నోటీస్ హియర్
ఇక్కడ notice here. అదే టర్మ్ తీసుకొని ఇక్కడ రాస్తాను. ఇక్కడ notice here. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే notice here. ఇక్కడ మీరు డినామినేటర్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ omega 1 omega 2 into c తీసుకున్నాను. This is nothing but 1 by L since okay omega తీసుకున్నాను, that can be replaced by 1 by L తో రీప్లేస్ చేసినాను. Okay, that can be replaced by 1 by L. That implies okay omega 2 minus omega 1 divided by 1 by L. Okay, this is plus okay L into omega 2 minus omega 1, which is nothing but 2R. Okay, right. Now this can be written as okay L into omega 2 minus omega 1 plus L into omega 2 minus omega 1. This is 2R. Here you got something like L omega 2 minus omega 1 for 2. What is omega 2 minus omega 1 here? Omega 2 minus omega 1 is equal like 2R by 2L. But R by L. R by L. Okay. This omega 2 minus omega 1 I think, but R by L. Amma, this is the expression for bandwidth. This is bandwidth expression in radians per second. Bandwidth in radians per second. This is the bandwidth in radians per second. This is the bandwidth, okay, in radians per second. Radians per second. Okay. This is the expression for bandwidth in radians per second. Okay. రైట్ అమ్మా, నేను చూస్తున్నాను, నాకు బఫరింగ్ ఏం రావట్లేదు, వీడియో బాగానే ఉంది. ఓకే, మేబీ నీ దగ్గర నెట్ స్లోగా ఉండొచ్చు భవానీ. వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగా? లేదు నాన్న. ఓకే, నా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషనే. ఓకే, సేమ్ ఎక్స్ప్రెషనే F2 మైనస్ F అని రాశాను సిన్స్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf కదా. therefore this expression అన్న F2 మైనస్ F అని రాశాను. this is R by 2πl. okay, R by 2πl. units Hs. R by 2πl units Hs. Okay, this is the also expression for bandwidth. It's also expression for bandwidth Hs. Okay, this is bandwidth R by L. You can write in radians per second. Here this bandwidth F2 minus F1 you can write in R by 2πl Hs. Okay, R by 2πl Hs. Okay, okay, okay. I'm stopping the class right now. Maybe some issues are there, technical issues. Okay, we'll continue tomorrow morning 6:15 o'clock. 6:15. Okay, see you. Bye. We'll meet again tomorrow morning. Okay, we'll meet tomorrow morning. Okay, Nana. Bye. Good night, everyone. Good night. Tomorrow morning we'll see. Thank you.